Okey, saya rasa kita dah boleh mula dah pukul 9 ni dan sambil kita tunggu sudut-sudut lain masuk, kita mulalah dengan sedikit introduction. So insyaAllah kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Tuan IR Hilmi kita sudi untuk terima jemputan sebagai guest speaker untuk pada malam ni, sebagai salah satu usaha kita kan untuk industrial exposure kepada student, especially yang sedang buat praktikal dan nak masuk tahun akhir dan lepas ni akan grad, dan juga exposure juga kepada student-student lain mechanical secara umumnya yang mungkin ada yang join ni masih lagi ada first year, second year, dan a good exposure untuk student-student tahu actually lepas kerja nanti tu macam mana ya. Experience ni kalau tak ada orang share kita takkan tahu, dan kalau semua benda kita nak dah kerja baru kita nak belajar, kita akan learn the hard way lah. Maksudnya benda tu makan masa. So sharing-sharing ni daripada industri kepada student, kita harapkan student pelajar dapat ambil pengajaran dan juga pengetahuan lah. Jadi sepanjang sharing daripada Ayar Hilmi, kalau ada soalan boleh simpan dulu, hujung nanti kita boleh tanya. Jadi sedikit sebanyak info dari berkenaan latar belakang guest speaker kita pada malam ni. Ayar Hilmi background merupakan civil engineering daripada Universiti Melaya, yang sekarang seorang professional engineer lah, IR sekarang ni seorang IR di bawah BEM. Jadi BEM dan IEM nanti kalau kalau ada maklum masalah nanti IR Hilmi tolong betulkan lah. InsyaAllah. Pengalaman guest speaker kita ni sangat lama dalam industri. Okay, dalam industri yang berkaitan dengan engineering ni, yang bermula daripada tahun 1986 betul kan? Sampailah sekarang masih lagi terlibat dengan kerja-kerja engineering. Dan pada malam ni insyaAllah guest speaker kita akan share berkaitan kepentingan ataupun manfaat advantage bergelar seorang professional engineer, dan juga kaitan dia dengan entrepreneurship. Sebab kita tak nak kalau boleh kita buka minda kita. Sebenarnya kalau engineering ni dia bukan setakat makan gaji, tapi dia ada peluang juga untuk jadi seorang entrepreneur, untuk apply knowledge tu bukan setakat untuk dapatkan gaji bulan-bulan, tapi more than that, untuk income, untuk bisnes dan sebagainya. Jadi sebab tu pada malam ni kita jemput khas kita punya guest speaker sebagai seorang IR dan juga seorang entrepreneur. Jadi sangat menarik saya pun ternanti-nanti kisah nak dengar juga kisah daripada kita punya IR Hilmi, perjalanan dia sebagai seorang engineer dan sebagai seorang entrepreneur. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan mic ni kepada mic memang mic IR, so silakanlah silakan IR untuk sedikit sharing lah kepada kami semua. Saya sharekan slide. Saya share tak? Ada kau lah. Saya share kejap. Okey. Saya share kot. Oh, nak share sendiri? Dia boleh share? Saya dah share dah, nampak tak? Ya. Saya nak kontrol dia tak? Oh, okey. Kalau nak if control. Saya kontrol dia? Control supposedly boleh. Tapi cuba request control boleh? Control link. Invite share screen. Oh, tak boleh ya? Tak boleh ke? Dia kena okey, saya stop sharing lah. Sharing saya masuk Saya stop sharing Dah stop sharing? Sekejap macam mana ni?
boleh ni Okay, saya dah stop sharing. Cuba ni IR share screen boleh? Kalau saya try saya boleh. Ya. Yang anak panah, gambar anak panah ke atas. Okay, dia ada screen dengan window 5, window. Screen 1. Mana screen, kalau screen boleh, window pun boleh. Window khas untuk slide tu lah. Tapi slide tu kena full screen dulu ataupun PowerPoint boleh. Okay kan ni? Dah nampak? Nampak tak? Okay, nampak. Cuba full screen. Okay. Nampak? Okay. Alright. Cantik. Okay ya? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Farhan dan juga Profesor Madya Datuk Raja Dr. Abdul Aziz yang sudi jemput saya untuk memberi share ni sama experience yang saya lalui selama ni. Boleh dengar? Boleh, alhamdulillah sangat jelas. Okay, actually I nak share experience especially untold story yang tak pernah saya cerita pada orang lain lagi, setengah-setengah tu. Dan benda ni saya tak ada dalam subjek dekat universiti. And I try my best to make it interesting. Normally selalu kalau apa maya ni kan online ni selalunya boring kan. Macam cakap dengan dinding kan. So hopefully I try to make it interesting . Okay, background setakat ni saya experience selama 35 tahun semenjak 1986 dan I've been with corporate world for 15 years dari Pusat Melayu. Tentu that's the longest service that I give to Pusat Melayu lah. Lain semua sejak tapi I akan cerita dalam perjalanan hidup saya nanti. Okay, sebelum tu tajuk adalah IR dan entrepreneur. Jadi saya ingin beri some sort like definisi dulu lah. I think definisi ni boleh dapat mana-mana. Engineer. This is more on academic lah. A person trained and skilled to design, construction and use design engine and machine in various branches of engineering. I think this is just a basic definition. Okay, tapi kenapa? Why you choose engineering? Why? Kenapa? Why and why you pilih? Okay, I have outlined a few things, tapi hopefully you will you kena fikir balik lah sebab apa. Satu, sebab memang you minat sungguh-sungguh ataupun you memang bercita-cita untuk jadi engineer. Itu ada satu langkah yang baik kalau you betul-betul minat. I mean you join as to be engineer is good. Satu lagi sebagai follower, kadang-kadang kita ikut macam ni kan. I want to be engineer just because of my mom is an engineer. Ataupun bapa saudara tu atau siapa-siapa rakan-rakan you yang beritahu I want to be engineer, you pun nak jadi engineer. Satu lagi mungkin dipaksa. Kadang-kadang benda ni kita terpaksa. Sebab kadang parent dia paksa kita suruh jadi engineer. Jadi kita pun terpaksa pergi. Sedangkan kita tak minat. But we should tell them that we tak minat. Sebab ada kisah-kisah yang menyebabkan kawan-kawan saya dulu, bila dia fail, dia cakap, I don't want to be an engineer, I want to be a doctor. But my parents want me to be an engineer. Itu masalah. Dan dia start blame. Bila jadi masalah, dia akan blame. Itu salah satu faktor yang orang kata yang kurang ni lah. I think I just give you outlook lah, bukan kata I ni, tapi kena fikir, kan? Ataupun you minat to challenge job. Macam kita tengok cerita MacGyver, tapi sebenarnya MacGyver you tengok MacGyver kereta sendiri tak boleh repair, sedangkan dalam cerita dia kata dia buat macam-macam kan, tapi dia tak boleh repair kereta dia sendiri, kan? Atau satu lagi, you nak jadi glamour. You nak letak topi putih tu kat belakang kereta. Kadang-kadang ada tau. I think there is you believe me, there is the people who want to be there. Dan setengah tu tak sure. So you better think. And kalau betul-betul ini siapa ni yang you terdapat dalam kategori, you better think back, make sure you go to the right thing lah. So that
you takkan gagal. Sebab benda ni akan menyebabkan atau you can blame later on. So you better think it right. You better put the interest, the ambition right as from beginning. Kan? Okay, there is another definition. Tapi I tak nak emphasize benda ni. I just want to say that dulu, masa zaman I dulu, way back in 1986, you can refer back to Prof. Dr. Raja Aziz. Hanya ada 4 branches saja. Civil, Mechanical, Electrical, and Chemical. I think this is the main. Kalau you pergi Universiti Melaya, this is the only one. Kalau you pergi Universiti UTM memang banyak lah. Tapi Universiti Melaya, this is the only one. Tapi sekarang ni Universiti Melaya memang dah banyak pun. Architecture pun dah masuk dalam engineering ni. So, okay. Sekarang ni kalau banyak, after that dia expand to 6. Maknanya dia tambahkan management dengan geotechnical. And later on, I think they come up with various branches in engineering subject. Okay, this I just want to share some jokes. I think ada related dengan engineer juga. Actually, proposal, project sponsor dia propose macam ni. Tapi yang specification keluar macam ni. Yang design by architect macam ni. Engineer pula dia buat ikut macam ni. And this apa ni, the user yang install buat macam ni. Tapi end up actually yang customer nak, dia just nak tayar dengan dia, just buat macam simple je. So I guess this is more on communication lah. I think communication is very important in any aspect atau anything that we have in our life. So I just want to share. Okay, this one is really worries me. The moment somebody told me that, trust me, I'm an engineer, you better think twice lah. Kan? So they will end up like this. Tengok kipas tu macam mana. Tengok. Kan? Just to share, this is more on ni lah. Bukan kata ni. But it happened in life. Tengok macam mana. I'll join the technical unit. Okay, I just want to share some video for your. Okay, you must remember you are an engineer. Okay, next slide will be a statistic from BM as per July 31st. Actually I tried to, I dah ambil dah sebelum ni. Bila tengok the latest one still ada moving. So that's why kalau tengok statistic from BM, graduate engineer sekarang ada 150,000. Yang ada professional engineer hanya 5,334. Tapi professional engineer with practice certificate ada 9,460. Okay, there are 2 different category. Those days only one category saja. Professional engineer, kalau you professional you boleh practice, ada boleh sign drawing. Tapi sekarang ni dia dah dia dah separate. Ada setengah professional dia tak boleh design, tak boleh sign drawing, dia hanya boleh supervise saja. So this is the ni. Kalau tengok consultancy pun corporate body ada 1,000 lebih. So maknanya ini some sort of consultant macam design consultant lah. Yang mana ni so pun dah ada macam ni. So tengok. So this from this sekarang ni ini pun ada, saya rasa mungkin ada setengah tak masuk sebab dia tak register dengan BM, mungkin tak masuk dalam figure ni. Mungkin ada lebih lagi. Tapi kita boleh tengok daripada universiti yang ada kat Malaysia ni, ada 111 universiti in Malaysia, but only 81 yang offer engineering course. So I think the paling besar sekali universiti yang ni is UTM lah. So that one pun I rasa it will be one day dia will be glad lah. Tapi setakat ni kalau ikut Malaysian government punya requirement, they need at least 200,000 for year 2020. Sekarang ni I think we almost achieve lah. Ataupun we dah tak sudah.
Sorry. Hopefully these are the statistic, you know. Okay, tapi untuk for you to become an professional engineer, ada satu roadmap yang for us to study, to tengok. So for you to be prepared lah. But in order for you to become a professional engineer, 1 tahun, takes you about at least 3 years to use logbook. Kalau tengok dia punya route pun, kalau accredited macam kita sekarang ni, kita just register as BM graduate engineer ataupun AM graduate engineer, tapi vice versa boleh. And at the same time kita boleh apply for the interview after 3 years. Tapi kita akan lebih prepared lah, especially kalau nak start submit, you kena ada at least experience 1 year on design office and 2 years or 2 years will be as a solution. Tapi I think minimum requirement at least 1 year for design lah, ataupun 1 year for solution. Either one. Sebab kalau you kerja sebagai consultant, probably you design work is more than we are supposed to do solution. Tapi kalau you kerja contractor, mungkin you punya apa tu design work tu mungkin kurang. This one applies to mechanical juga. Sebab apa benda ni I ambil untuk BM, tapi I more on emphasize more on civil lah. Kan? Hopefully along the way tu ada seniority lah. Tapi as far as basic for this requirement to apply as a professional engineer, this is the route that you are supposed to go along. Okay, lepas you dapat professional engineer dekat IAM tu, and then you have to sit another, dia panggil professional engineer for certificate. Dia ada satu exam pula. Those days tak ada. Sekarang ni ada exam set by BAM. So ini benda ni I think tak susah pun, kecuali you kena study sikit lah. The most important ni kalau you register dengan BM atau IAM, I think IAM is important juga. Dalam IAM tu there is a journal. Dalam journal tu dia akan publish the best answer yang graduate engineer submit for this professional interview ni. Dia akan bagi some sort like past year question lah. Yang satu lagi is more on ethics. So ethics dia ada lebih kurang 12 question yang mana you kena prepare lah. 12 question boleh dapat awal tu. Yang satu dia more experience lah. So I think kalau you register dengan IAM, you make your life easier to apply professional. I encourage you all to apply to be a professional engineer sebab this is ultimate lah. In order for you to be engineer, you must register as professional engineer. Kalau tidak, I mean tak orang tak habis. Kecuali you buat PhD, you nak buat jadi lecturing, itu another issue. Kalau you want to practice, it's better for you to have that's my ni lah. Tak susah pun, I think tak susah pun. Dia stage 1, stage 2 je. Unless you be prepared lah. Benda tu kalau daripada awal, you nak ni, you simpan semua kerja-kerja you, especially design work, you kena catat betul-betul, you kena record, and then you buat balik. Sebab apa, bila interview nanti dia akan tanya based on your experience tu. Only after lepas dapat professional engineer, untuk dapatkan professional practicing certificate, that one you must know little bit on other subject. If you are civil engineer, you kena tahu je electrical and mechanical punya subject. Aircon, electric punya ni, you kena tahu juga. Sebab apa, kalau tidak, you susah lah. Sebab benda ni you kena communicate dengan other engineer. Masa design atau masa construction. So lain, it took me about 12 years to be happy because masa tu I tak prepare langsung untuk nak ni, kecuali buat design. Masa I buat design sikit pun masa tu dekat Telekom, tapi sikit sangat. Again ada experience, ada contractor lah, ada consultant. So masa tu takes time. So lagi pun masa tu I'm quite tight. Jadi I did have to spare masa I nak apply tu, I set at least 1 hour or 2 hours after working office hours. Daripada ni pada pukul 5 sampai pukul 7, I reserve untuk nak prepare for this report. And it's a seat. So you have to determine lah. Okay, we move to next subject.
Who is called as entrepreneur? Okay, siapa yang dipanggil sebagai usahawan? Entrepreneur usahawan kan? Usahawan adalah sesiapa yang memulakan new business venture dengan merealisasikan idea, dengan mengambil kira semua capital, labor dan untuk menghasilkan produk dan mendapat hasil daripada segi tersebut. I think that's the basic. Anybody can be entrepreneur. Okay. Can engineer become entrepreneur? To me, if to be entrepreneur, I think engineer at any time will be advantage. Satu, sebab kita dah melalui problem solving yang lebih daripada, orang lain lah, sebab kita lebih advantage. Kalau kita tengok in terms of problem solving pun kita rasa we are far behind from others lah. Macam orang lain, macam kalau buat medicine banyak hafal, kalau buat law banyak hafal, so or memorize. So by engineer we have to analyze and we have to solve the problem. I think we have upper hand to be a good entrepreneur. So why engineer make the best entrepreneur? Macam kita cakap tadi. Sebab apa? Kita dah lalui semua skill set yang kita start up daripada awal tu. So we have developed our skill. And at the same time, we have undergo all this great amount of project, especially training, and then kita deliver accordingly. So I can name, before that, kalau kita tengok dekat India, it's about 90% of engineer are entrepreneur. They study dekat India tu. So Malaysia maybe, I guess maybe about 50 to 60%. 50 to 60%, if I'm not mistaken, kalau ni. Tapi I rasa lah this one. Tapi kalau kat India, there's a write-up saying that 90% of engineer is entrepreneur. So kalau kita tengok sejarah ataupun entrepreneur yang berjaya yang ada basic background engineering, Bill Gates walaupun fail tapi he started with engineering background. Bloomberg is a great media company dengan financial company. Michael Bloomberg is an engineer, so he started with a media company. Nikola Tesla, okay lah, he is engineer, that's why he developed better ni kan. He's engineer, okay. I think memang kena mengenal dengan dia. Tapi kalau tengok kat Malaysia ni pun ada few yang engineer yang ni. So this one Celia Group, dulu Bumi Highway, Datuk Zaini, he is one of the successful. Dia dah explore sampai dekat India. He is very close to Sami Value at one time. So dia India sekarang dia tukar for the Celia Group. MRR2 yang dekat Tepung tu, itu under dia, design dia. Kalau tengok this one, siapa yang biasa makan caramel by AH, actually AH tu the owner, Afiq. He is a mechanical engineer. Dia mula dia start, dia kerja dengan satu helicopter company, dia pun ada ni, last kali dia end up buat caramel, jual. Dan caramel dia, kalau tengok, dia jual banyak dekat stesen-stesen minyak, buat banyak. Kalau saya rasa, try kat stesen minyak. Dia panggil caramel by AH. Atau kalau siapa nak yang kajian tengok Insta, there is a tweet. Okay. This is mechanical engineer. This another one is oil and gas engineer. McCart. Dia oil and gas engineer dan telecommunication engineer. He come up with software atau sistem yang dia provide service on locum. So maknanya katalah klinik ni perlukan doktor, dia just masuk,
dia boleh cari doktor yang dekat-dekat tu yang nak jadi doktor macam job street juga, tapi dia more on doktor. Dia buat itu. And satu lagi, the latest product yang dia produce adalah kit untuk nak check COVID tu. Kalau siapa tahu dalam, I think just launch kan yang baru ni, yang kit untuk check sendiri tu COVID. I think this is apa ni, I can show a few that successful engineer yang jadi entrepreneur. Okay. Okay, I just lay out a few rows. This one bukan kata ni, just to make sure that kita tak terlepas pandang. But regardless, as engineer ataupun entrepreneur, you have to be sensitive and to ensure the safety and security of this sector. Kalau dalam safety ni dia ada HSC, Health, Safety, Security and Environment. So it applies same. Maknanya as engineer atau entrepreneur kita kena pastikan proses sistem produk is safe and secure. Benda ni public and society kena pastikan safe and secure juga. Communication and human relationship kita kena pastikan. I think this is important. We cannot simply buat something and then we forgo all this human relationship. I think it's not good. We have to make sure this meet. And I think the last one is environment. I think those days kita tak pergi kan. Sekarang ni kita kena be sensitive juga sebab macam sungai-sungai itu is ekosistem yang mana kita kena protect lah. Kalau dalam oil and gas company, they are very concerned. That's why kalau dia panggil LOPC, loss of product containment. Itu maknanya kalau something ataupun produk yang meresap dalam tanah dan pergi ke sungai, it's their duty, they have to replace, they have to. In fact, kalau ikut Shell dekat Belgium or Sweden, they have to spend 50 million just to recover balik tanah yang contaminated. They are very, very serious on that. So the next. Laju ke slow? Sorry, Doc. Okey. Boleh okay, kecap. Boleh ya. Kalau laju atau slow, you better tell me. I pun ambil kata kan. Okay, next will be challenges. Yang ini pun satu lagi. I just share because ada a few things yang related dengan apa yang berlaku. Satu, kalau ikut sekarang, dengan keadaan COVID ni memang job community memang tough. And we like myself as a consultant firm, tough, nak dapat kerja pun susah. Ada company yang tutup pada, so that's the issue, you have to worry. Tapi don't worry, bukan nak menakutkan, I'm telling you the challenges ya, bukan kata nak scare you. Tapi this apa ni yang you have to consider lah sama ada you nak ke mana. Kadang-kadang benda ni orang kata luck juga. Sometimes people say that to me luck. Tapi tolak sampai mungkin betul juga. But the moment you masuk ke bidang for example consultancy, mana you buat design, mana you nak pergi ke distribution mungkin tough. Susah nak pergi sebab banyak orang lain nak peluang lagi kan. So di samping masa you kerja nanti there will be integrity, sama ada you sincere the what you nak macam mana. This is a challenge lah. And the most problem is corruption lah. In engineering, especially civil engineer, I tak tahu sangat mechanical, tapi kalau you involve project, corruption is really challenge. Sebab bila kita bukan minta, kadang-kadang benda tu dia tengok, benda tu kita try to be, bukan kata ikut buku, kita try to be, try to follow rules, tapi orang ingat kita susahkan dia, jadi dia try to corrupt, dia try to bribe us. That's the problem. Itu memang it happen lah. I kadang-kadang bila ingat benda ni balik memang takut. That's why kalau ni I kadang-kadang orang tak boleh discourage lah untuk setengah-setengah macam barrier tu. I kadang-kadang I tak suka. Kadang-kadang benda tu memang susah lah kadang-kadang benda tu. So another one is abuse of power. And then abuse of power, I think kalau you ada authority, kadang-kadang you can to do that. So you better think about it. And selagi kalau you ingat Allah, I think that one will save you.
And I think the real bukan kata ni, and then you expose to bad habit. I think I have gone through dalam tempoh 35 tahun ni macam-macam benda ni ada tengok lah. Daripada yang buruk sampailah yang seteruk-teruknya. Okay. Kalau siapa nak tahu, you can call me apa ni, yes, maybe it's not right for me to share on certain sensitive ni kan. Nah? Okay. Okay, besides challenge, there's an opportunity. Kalau you want to be entrepreneur, there are a few agency yang dapat membantu you, yang boleh bantu you, especially you just coach them, you come up with an idea. There are a few, tapi kena usaha sikit lah. Kena usaha sikit. Maknanya benda-benda ni, agensi ni boleh bantu you. Mara, Tekun, kalau tengok, Pernas, dulu nama PNS, Perbandaran Nasional Berhad. Dia financing all these yang mana yang untuk franchise store. Kita nak jadi franchisee, dia finance. So maknanya you boleh tengok list apa, tak silap dia ada T-Life kat situ yang boleh ni. I mean, this is untuk entrepreneurship lah kan. Bukan kata this is peluang-peluang yang ada lah, I can share with you. T-Life ataupun kalau yang for example macam 1901 hot dog, dia ada lagi macam coffee, ada coffee, ada few lah. Okay, next one PUMB. PUMB pun adalah peluang-peluang, especially kita Bumi Putra ni, we have a lot of opportunity kalau betul-betul minat lah. Kan? Tapi kalau semua nak jadi engineer, nak kerja dengan ni, you nak cari experience dulu, kita ni. This for future, kalau you dah boring jadi engineer, nak jadi entrepreneur ataupun like myself, I'm still engineer, but at the same time, I explore benda-benda ni. I go and search myself. So this one macam SME Corp is pro bank, tapi benda ni susah sikit. You kena prove that you have done the business tu only can. Macam pernah dengan PUND ni, dengan Emara ni mungkin you will start from fresh. So this is the opportunity. So another one is CDC, Corporate Guarantee Corporation. So this CDC dengan SME Corp ni is pro bank lah. Yang hak lain memang dia Tekun, Pernas, PUND is direct. Dia ada officer yang apa tu in charge tu, you kena PUND you kena pergi dulu, kena buat psychometric dulu, test, and then dia tengok sama ada you ada business acute tak. Apa tidak dia tak hilang. So you buat lagi lah. Dia test lah, bukan kata semua orang dia ni. Sometimes dia tengok dia tak ada business acute, dia tak ada business dia tak nak bagi lah, sebab benda tu duit dia bagi. Kan, dia tu ni lah. Be prepared lah sebelum you pergi interview ataupun you exam for this psychometric ni. Right? Alright. Okay, now I just want to share my journey. I was born in 1963, about 58 years old. Born in Kedah. So sekolah dekat Sekolah Petani. Sekolah menengah pun dekat Sekolah Petani. Tapi sampai form 3 saja. Lepas tu form 4 I start di Teknik Institute. Masa ni I develop myself to be an engineer. Tapi kalau you tengok sekolah rendah dulu, I tak tahu zaman you ni, you all saya tak tahu sebab zaman kita dulu masa sekolah rendah lagi, every year cikgu akan tanya, end of the year dia ada satu laporan kemajuan untuk student tu, dia akan tanya, so apa yang nak jadi? I think semenjak ada satu tu, I nak jadi askar lah sebab bapa saya askar. Ada yang jadi polis lah masa tu. Every year boleh tukar-tukar dia punya cita-cita tu. I still remember tu, every year memang tukar-tukar cerita tu. Askar lah, polis lah, nak jadi, bila kawan kata jadi doktor, kita pun nak jadi doktor. Bila kawan kata engineer, kita jadi engineer. So that's apa ni. Masa tu kita start tahu apa doktor, apa engineer, masa tu baru start tahu. Tapi after form 3, form 3 ada start, ada determine lah, kata nak pergi TI Penang. Tapi TI Penang atau TI Star. I dah apply lah TI masa tu. So I dapat, so I pergi teknik TI Penang. So this one for 2 years. And after that, okay, another one is another challenge juga. Masa TI Penang tu, I tak belajar bio. Tapi bila I apply dua tempat. Satu Asasi Sains Universiti Melaya, satu lagi UTM. Ramai kawan-kawan I yang daripada TI semua pergi UTM. Tapi only 3 of us choose to go to Asasi Sains Universiti Melaya. Ini pun sebab terikut-ikut juga sebab masa tu we compare lah. I mean, different to you, we compare masa tu Universiti Melaya memang top lah.
So we choose for the top, I mean the top universiti Indonesia macam tu kan. Universiti UTM baru lagi. So I pergi Chelsea Science tapi I kena belajar bio. Masa tu I fikir panjang, I kena belajar bio. Sebab masa kat Penang there is no bio subject, biology. So I have to stress myself to belajar bio dekat Chelsea. Tapi luckily only 1 year. So after that I masuk ke engineering property foundation juga lah, asasi engineering. Okay, this one 1982. Tapi masa asasi pun the best part is asasi pun bio S4. That's the best part. Saya pun terkejut juga walaupun tak belajar 2 tahun di TF Penang. TF Penang pun tak ada bio. Tapi di asasi tahun tu S4 and then my lecturer asked me to enter dentistry. Kalau tengok bio S4 tu dia suruh masuk, tapi I dah choose daripada awal I tak nak masuk engineering, so I still masuk engineering. Okay. So after that 1982 and 1996 is 4 years course. Masa I masuk to engineering and I'm one of the Caltech scholarship holder. Scholarship Caltech offer hanya 3 orang, satu for non-business, 2 untuk business. I managed to secure Caltech scholarship masa tu. Memang hebat lah kalau orang lain dapat 2002 je scholarship. Dulu 2002 kira scholarship lah kan, tahun I boleh dapat 3,500 that year, per year. So memang apa, okay, enjoy jugalah masa tu. Okay, 1998 Okay, this tadi masa belajar, so sekarang ni dah start on apa tu as working environment lah. So 1983 I internship dekat JKR Selatan ni buat provision sekolah di Bogor. Dan masa this one hanya bulan lebih lah, tapi interesting because masa tu ada belajar survey. Bila buat sana pun ada buat survey juga. Jadi quite interesting dengan staff JKR. So 1985 masa third year, kita third year di UM third year buat industrial training. So maknanya third year kita half year je, the remainder tu kita buat internship, industrial training kat Hospital Kelantan. So masa training kat industrial training kat Hospital Kelantan, I really impressed the DM atau project manager kat sana. But we went there 2 orang, I dengan partner I, Datuk Awan Nazari masa tu. Pergi tapi is impressed. So bila I dah habis hari ni habis exam, I dapat telegram. Masa tu tak ada phone, tak ada apa. I dapat telegram publish dekat notice board Fakulti Semaya. Tu I contact balik. I pun heran, tak berani nak contact. Lepas tu satu lagi dia punya telegram sampai dekat kampung. So my parents pun heran, kenapa ada ni, dia kata you buat salah apa? I kata tak tahu. So the moment I dapat tu, I quickly call Hospital Kelantan. Masa tu kat KL, Hospital Kelantan office. Betul cakap dengan manager dia kata, are you interested to join us? I kata, I pun habis periksa. No, you come here. I pun heran, result tak keluar lagi, tak berani. So dia kata jumpa dia, I pergi jumpa dia. So I jumpa dia offer terus jadi site engineer walaupun result tak keluar lagi. Dia kata that was the formality, dia kata result. So I start kerja. Orang lain masa tu dia tengah cari kerja berusaha. Masa tu 86 memang recession. Saya ingat ramai kawan-kawan I gaji masa tu dia orang dapat 600 je. Tapi I managed to get about 1,003 masa tu. Double of kawan-kawan yang masuk dekat ni. Just because of dia tengok memang I determine masa kerja tu dekat masa industri ni pun I buat sungguh-sungguh. Survey pun dah buat sendiri semua tu. So dia nampak macam kita ni ada ni lah. And dia furthermore dia nak bumi tu join kan. So after project tu siap in 1987,
I joined JKR Kedah. Masa tu I manage project New Township dekat Kupang, Bali. Dah. Pada Kedah. So lepas projek tu dekat nak habis, masa tu I dekat nak kahwin, masa tu I cari kerja, I managed to get a job dekat resident engineer dekat Matic. Matic ni dekat, siapa tahu kat Saloma, Jalan Ampang tu, Malaysian Tourism Complex, ada Saloma Bistro tu kan. Tu I buat masa tu jaga projek conversion of Coronation Hall di masa Tengku Rahman ditabalkan tu. Tengku Rahman, yes, first Agung ditabalkan di situ, dia convert kepada amphitheater. So that's the beginning. So after that, I joined Telekom. So apa yang rasa ini sekejap 1 year je, about 1 year je. So I joined Telekom. Lepas tu I manager. And then kalau building HQ Rebung, dia punya Rebung, actually bentuk Rebung tu design by Hijaz Kasturi. So bentuk Rebung yang HQ kat jalan pantai tu kan. Itu I yang initiate projek tu. Masa selection of consultant tu, I was there, I was together tu, we determine and then kita design pun kita dah macam like kita tengok apa dia punya proposal tu, tapi lepas tu I keluar, I join. Okay, sebelah ni adalah gambar hospital Pulau Intan. This is about 100 million. Just imagine 1985 macam tu 100 million. This is the biggest project in Malaysia. But 100 million now is nothing. Some billion. Dulu 100 million, oh very big. It's the first turnkey project in Malaysia. Turnkey project maknanya kontraktor siap, duit semua dia keluar semua tu, lah ini serah the whole project tu kepada kerajaan. And they get paid after that. Maknanya turnkey project. So next after that, I joined Pusat Melayu just because of my former boss dekat Kedah dulu, dia become MD. So dia cari dia tahu I perform dekat Kedah dulu, masa I jaga projek kat Kedah dulu, ada visitors daripada Filipina datang jumpa tengok projek. So I'm the only one who present precisely to the especially the progress of project and the expenditure of the amount of money up to date lah. Within time and within the cost. So that's why the boss dekat Kedah tu, bila dia jadi MD, dia cari dia ajak I to join him. Masa tu as a property manager, and this is the longest service that I did from 1992 to 2007, that means about 15 years. Kan? So I become, maknanya banyak projek-projek yang I buat. Kalau tengok background tadi, nanti saya cerita kat you. So at the same time, masa tu I walaupun dalam tempat kerja, somebody asked me to be a director, so I serve as consultant, tapi I make sure there is no contradiction, there is no tak kena dengan tempat I. So all the project is outside from somebody. So there is no what you call it, abuse of power lah. Walaupun I active, is more after of the hour lah. So project pun I need to see apa ni. So beside that, just because towards the end before I left, bila management tahu kita boleh bekerja, they will ask us to do extra job. So that's why they give me another portfolio. This is some record. This is the printing plant untuk semua majalah-majalah lukisan. So some record, I have about 120 to 130 staff to run. So masa I mula-mula join some record, ramai orang tanya kenapa civil engineer nak jadi ni, boleh ke? So the lot of question, especially union, bukan student union, labor union, workers union, question me left and right. So dia kata kalau ni boleh lingkup, tapi I prove to them that I turn around this company yang lost for 10 years. I made profit after I joined them. But I told them, give me 100 days. Masa tu 100 days, I really take 100 days. I study what is the problem. Actually, the problem is sale, and at the same time, there is a problem on wastage. So I reduced the wastage from 15% to 5%. So the 10% reduction
make profit, at the same time I bring all the sales. Sebab dulu sales masa sebelum semua sale yang dapat kebanyakan daripada luar. Tapi yang dalamnya produk semua bagi kat orang luar. So I have a good rapport atau relationship dengan top management. So it makes my life easier. So I jumpa dengan top management, I kata benda ni kalau you projek yang in-house you bagi dekat luar, you tak bagi dekat kita sebagai subsidiary. So macam mana I nak dapat produk luar? Orang akan gelak sebab apa? Yang sendiri pun you bagi kat orang. So macam mana I nak dapat? So last kali dia agree dengan I. So all the project yang dia bagi kat luar tu, bagi kat I balik. So that one really make me happy and then make the staff happy. So we on that particular year kita dapat profit terus. Sebab apa? Kalau ikut there is politics in this company juga. Sebab dia orang kalau company subsidiary tu dia bagi kepada orang luar, so dia ada cut dia. Tapi kalau kita tu bagi kat sendiri, dia mana tak boleh nak ni. So I jumpa dia orang, I treat them as outside printer juga. So I give the same approach to them juga. So that's why they agree. So company ni pun bila dah untung, that time I prove to the management that I will make profit and I fight for the staff for their bonus. Utusan Melayu main proper dapat 2 bulan tapi subsidiary dapat 3 months. So they really happy with this. So dia orang terkejut bila dapat. Selama ni dia tak pernah dapat bonus, dia dapat macam token je 500 tapi this time dia dapat 3 month bonus. So bila dia dapat, dia jaga staff, so that means staff akan jaga kita. So they really make sure that all the wastage yang ni dia try to keep up dia try to keep as good as possible. Sebab benda tu data wastage ni I publish every week kat dia orang. Sebab selama ni dia orang tak tahu what is the wastage like. So when I masuk, I buat study, I buat satu formula, so we calculate what is the wastage. So from there dia dapat judge the wastage, so they try to reduce. So actually wastage especially on paper and ink. So paper just imagine satu bundle tu, satu type for 1,000. Kalau you save a few ton dah berapa thousand. So that's the trick that I've done. Okay. So this is apa ni from 204. Masa tu I dah join dah daripada WA. Masa tu I director juga, tapi I tak fully aktif. I hanya pergi weekend je, ataupun meeting pun I pergi bila perlu je. So WNA still exist. So we are the consultant, the main consultant, and one of the director is Raja Maria Raja juga. Raja Brazil is one of the director. So at the same time, I have a contractor company. So we have two project in Branang, and consultant ni project on waterworks. Okay, from 207 after I left Busan, after tu I dah yang ni the challenge to me because management keep some pressure because they see that I can execute and produce make profit about 1 million. That time the first year I make 1 million a year. The second year I make 2 million. The third year they are asking me to get 4 million. So double I think to me is enough. Masa tu dekat 3 tahun dah I dah work for District Crop and about 15 years with Busan. So I try to work on my own, with my own board. So in 2007 I apply minyak share, dapat, and after that bila dia dapat I expand my other business, other portfolio. So this apa ni dekat masa utusan, gambar ni dekat utusan HQ utusan, tapi kita dah jual kepada Petra. Sekarang dah jadi Petra punya display. So this apa ni printing plant dekat Pride. It's quite nice. Tapi gambar tak ada yang diambil dari internet kan. So this apa ni this is the most sophisticated printing plant, staple printing plant at that particular time. This worth about 150 million. So printing machine kita beli daripada Jerman, from Maryland. This one kita buat pun tengok benda macam dia ada konsep lah yang mana newspaper. So this newspaper printing plant yang fully aircon at that time.
is the first to be respond line yang because we want to maintain the quality of the paper that time. Okay, the paper is depend on advertisement. Sebab kalau advertisement kita tak elok, sometimes the company yang advertise dia tak nak bayar. So that's why we to get the good quality. In order to get the quality, good quality, that must have a good rate. Okay. Okay, ini masa I kat Kelantan. Way back in 1985, myself is here, and is Wanazari, masa tu kita training, tapi masa tu dia, selalunya I ada kat site, dia rajin ponting. Dia rajin ponting, satu dia rajin ponting tapi dia ada special dia. And kalau you tengok, he's still my partner. And kita pergi masa yang kita kena buat kat SMT after 15 years, after 15 years. No, 15 years. After 30 years. Just imagine, I dengan dia, I dengan dia juga. Until now. So there's a few quotes that I nak share. Kalau kita tengok semua ni, semua yang successful semua dia talk about hard work, work hard. Everything pasal hard work, work hard. Kan? Okay. Before I talk about the key success factor, I just want to share failure, sebab failure in any situation, especially on entrepreneurship. Okay, satu, kita tak dishonest, kita tak jujur, mungkin ada satu factor, especially bukan kata kita, kadang-kadang staff kita tak jujur. For example, kalau ada session minyak, benda tu yang ada cash, daily cash tu, kalau you tak jaga betul-betul, you depend on orang, things dia tak fail. Sebab benda tu dia tengok, pada moment dia tengok you reka saja, dia akan menjadi sebetulnya dia akan take advantage. Tapi kalau tak capable, especially kalau you nak buka restoran tapi tak tahu nak masak, jadi dia handicap lah. Depend totally on orang pun sah juga. Okay, financial, you must ada sedikit as engineer, kadang-kadang depend on accountant. You cannot rely on them so much because you must know a little bit. Mana at least you know how to read P&L, you can read statement, kena tahu juga, kena belajar benda ni. You kena, you have to earn, you have to find out. Kalau ada cost, dia ada satu cost yang biasa is financial for non-financial managers. Ada. Bila pergi tu dia akan ajar macam mana how to read P&L, how to read statement of income, semua tu dia boleh baca, kan? So you cannot rely on it. At least you boleh question balik your accountant kalau you ada, kan? Sometimes kita ni bila dapat duit lebih ekonomi, kita joli, kita tak fikir panjang. Contohnya macam sekarang, kalau you ada joli sebelum ni, the moment you ada pandemic, you start. That's why you have to be careful. You must have some reserve untuk for you to survive. Tidak, memang tough lah. And this one tak jujur, tak berhenti. Goals ni you kena tengoklah, masa katalah contoh dia Dinas, benda tu you buat something tapi you kena scan. Bila ada benda-benda you tak scan, scan dekat POS lah. Post tu is a point of sale. Kata yang register, cash register tu kan, you nak kena register kat situ. Tapi katalah jual something yang guna macam touch and go, you pakai mesin lain tapi you tak register tu. So there is a loophole. You kena tengok benda tu.
So you kena reconcile every day benda duit tu. Duit is very important. Kan? The moment ada loophole dia, makna staff kita tahu macam mana kita nak curi tu, jadi kita kena betul-betul kena check balik benda tu. So this broken marriage bukan tak sengaja actually, it is true. Sebab ada kes-kes yang mana bila dia dah senang sikit, masa itulah dia lelaki especially dia mengatakan nak kahwin dua, masa itulah ada isu-isu ni. This one memang ada kes. So bila dah ada dua family, masa tu dah ada trouble semua benda yang kekayaan yang ada dalam company tu. So disbelief, maknanya you kena percaya kepada Tuhan juga. Kena percaya kepada qada dan qadar. Jadi I think we as Muslim kita kena ada sifat-sifat ni yang ada. And this power struggle ni selalunya it happen bila company tak ada duit sangat. Dia okay. Mana you as partner, that's why when I have a partnership, I keep telling my partner the situation bila you tak ada duit, semua okay. The moment you ada duit saja, you nampak berjuta-juta dalam company, masa tu lah you nak berebut. You start saying that kawan ni tak buat kerja, ni buat kerja tak boleh, masa tu lah jadi isu. So you must mana kena be prepared benda tu. You have to tell upfront to your friend, your partner. You kena beritahu awal-awal. Mana you kena benda ni. You jangan simpan. This for kena open. Kalau you tak puas hati, you better buat tu. Jangan buat ke belakang. Jangan ni. This is the problem. Kalau you buat ke belakang, setengah kawan-kawan ni, ada setengah partner, dia tahu benda ni boleh dapat duit, dia buat satu lagi company, dia buat saleh. Jadi that one memang the moment you ada sikit saja keraguan dengan partner, you have problem. Dia akan buat pada you pula. I think anything yang mana it comes around, it goes around. So you have to be careful, you have to be honest dengan partner you especially. That's it. Okay, I think the next one will be success factor. I think yang lain semua yang biasa kalau kita tengok mana-mana subjek pun ni, tapi I just want to share yang the most penting. Okay, dalam ni I suka yang skillful ni, learn and relearn. Sebab apa benda ni, in order for you to be skillful, you must learn and relearn. Maknanya you belajar sampai skill. Kan, kalau tak belajar, you tak belajar, sampai sudah tak skill. Kan, disiplin ni standard, tapi I just want to share, macam cakap luck kan. Kalau mungkin is my luck juga, sebab I dah masuk ke satu bidang tu terus saya become like this. So, kalau I masuk sebagai one time dulu, I biasa nak jadi lecturer, dah masuk select scheme lah. Mungkin kalau I mengajar jadi Twitter dulu, mungkin I jadi lecturer kot. Tapi kerana tak jadi lecturer, tak masuk select scheme, I tak jadi lecturer. Kan? So I think this is the most, the key yang I rasa nak share. Networking ni memang very, very important for business. Dulu mungkin you tak berapa important sebab apa, kita tak ada social media, tak ada phone, tak ada handphone ni kan, tak ada macam-macam, so nak dapat kontak susah. Kita kena tahu berjumpa. Sekarang ni, this is pote that you must keep. Siapa yang tak ada nombor telefon kawan-kawan yang sekarang ni, your friend yang sekarang ni, ataupun kawan-kawan kampung, kawan-kawan sekolah dulu, you better find out sekarang. This is my advice. Sebab apa? One day, you need them. Believe me. Satu hari mungkin you tengok kawan you yang dekat masa sekolah rendah tu, dia become KSU ataupun dia become pengarah apa-apa. You tahu, kawan saya. Tapi the moment you nak jumpa dia kata, tak kenal yang. That was a problem. Kan? Bukan kata ni. You better start from now. Kalau tak ada kawan lagi, tak ada networking, you better start from now. I tell you, my partner successful dia because of networking. Dia memang, dia dapat kerja kerana kawan, bukan kerana. You just imagine, my company, orang lain semua tak dapat job, tapi last week dia dapat letter of award. You just imagine, just because of friend. How strong dia punya, network ni, how good dia punya ni. So in order for us to start anything pun life, you must have
a good networking. Contoh katalah you kerja sebagai designer dekat somewhere. Tiba-tiba you tak belajar ni, ada satu isu you tak belajar, kita ingat oh dia ni pergi satu company ni, contoh bagi contoh civil engineer, macam I punya contoh civil engineer, dia buat satu benda, dia tak pernah belajar buat piling, tapi dia kena design piling. Tu macam mana nak buat? Dia kena cari balik siapa-siapa dan in order for you to engage another company, it costly. So you carilah kawan-kawan yang belajar, at least pasal tu you tahu, oh dia kerja dengan company yang buat piling, dia tahu design piling, you call dia akan ajar you, masa tu you buat. I mean the kan. Sometimes macam contohnya katalah anak you nak scholarship, you tak tahu siapa. Tiba-tiba you kenal yang pengarah, yang person in charge tu yang ini, you tahu oh dia, boleh contact dia, you tanya-tanya, atau dia ataupun dia tak tahu, dia akan bagi siapa kawan-kawan dia yang dia kenal. At least I solve the problem. Kan? Benda tu important. Sekarang ni mungkin you tak nampak kata, tak payahlah kawan ni tak payahlah, tapi just keep. One day it will strike you in order for you to get something, so that you have to contact this guy. Kan? Okay, I just want to share. Just imagine, I have dalam phone I, bukan kata phone I, dalam phone I tu ada 3,000 nama kawan. Ada setengah sebenarnya lupa, tapi bila kena I ingat buka dia, ingat ni mana. You have to ni. Dalam phone I tu ada 3,000 lebih, 3,200 saya nama dalam kawan I, and I have 122 groups yang dalam tu, tapi yang aktif 17 group. Yang lain semua ni sekali saya keluar, yang mana yang cakap mengenai oh dia ni sakit apa, dia ni mati, ni macam, I mean that's a group. I still maintain it. I kira last week 122 group ada dalam tu. Yang aktif 17. So this is my group yang I boleh share ni. Primary school, secondary school, TF9, misalnya sekolah TF9. Yang aktif, this is my aktif. Kampung Friend. Asasi, masa asasi. Masih ada lagi. We have group. Kadang-kadang duk cerita kadang-kadang apa benda pelik-pelik. Tapi kalau you tak minat, you dengar je lah. At least you keep update. Dia orang update. Kadang dia tahu. They still live. Kan? Engine Friend ada. Ini Engine Friend termasuk dengan non-Malay semua. We have group. Tapi sometimes dia cakap bab agama, kita start. Inilah kita cakap lah. I mean, there is a moderator yang akan beritahu lah. Dia tak sesuai. Dia cakap politik. Ada benda-benda itu. So second college, this is my residential college. Raja Aziz duduk ke college, I duduk ke college. Protector Span. Consultant Span. Saya kerja Kedah. Masuk Tusan. Isi 15 tahun untuk mengajar. All yang mana yang junior semua kena yang mana ni. Reporter kadang-kadang you dulu I nak masuk masa I buat bisnes nak masuk dalam Tusan, I just call dia orang, kena okay kan. Ada reporter tak tolong nak masuk cover. So it's my first time. Political friend yang mana inclined to certain tu, dia panggil I masuk je lah, kadang-kadang tak minat pun, tapi we have to tahu jugalah perkembangan semasa kan. Because we as businessman, you should know political ni, kalau tak tahu, hingga terus political problem lah. Politik punya isu, problem dia, so at least let's know. Tapi tak semestinya you inclined to anybody. As businessman, you have must be friend to all parties. Jadi dia girlfriend, bukan girlfriend lah, girlfriend, kawan golf, main golf sekali. So this one, dog friend ni is apa ni, our outdoor punya activity. We have outdoor, kita pergi camping, kita still active. Walaupun my age nearly 60 pun, kalau ikut nearly 60 ni, bapa saya dulu dah duduk pada kopi lah, kan, di Mapima dah duduk pada kopi kan. Kan, ada faham kan? You still young kan? So family spend pada neighborhood. So just imagine. So networking yang ada. Just my partner, dia pun ada banyak lagi. Dia tambah dia dengan politik dia dengan ni, I think dia have more than mine. Dan dalam asasi pun, he is the alumni asasi, Dr.
Dr. Aziz dalam ni ke? Dr. Aziz dalam ni ke? Ada. Assalamualaikum, ada. Ya. Sorry. So baru ni Asasi, my partner is the president of PLAS, Pelajar Lepasan Rasmi Design. So we keep maintain our network. So that's why we have ni ramai yang so I rasa kat Negeri Sembilan ni ramai yang kenal I kot. Sebab bila jumpa semua masih kenal. Okay. This is my almost my second last slide just to share. Ini I dekat office di WNA Consultant. So this kat depan share station. So this share station, kalau tengok dalam share station pun dia lain daripada station lain. All this pada Costa Coffee, Select, we have Jelly to Go, Boost Juice, Fushake Burger, Gongcha, all is run by me. All these subsidiaries, all these franchisees is run by me. So we manage everything. So Alhamdulillah, kita rotate on a staff ni so that they enjoy. Tidak dia kerja satu tempat, so if they have few experience, and we share with them. So currently, yang lain, just to share, dulu minyak, masa jual minyak dulu is consider recession proof, kan, recession proof. And all this is considered recession proof. Sebab apa benda tu kalau recession pun orang nak makan, nak beli minyak. Tapi minyak ni sekarang ni dia jadi problem, bukan pandemic proof. That's why my sales drop. So now it's about 30% kot minyak. So the bulk yang ni commission dapat sale minyak. Kita tak dapat jual minyak ni, kita dapat commission sebenarnya. So each liter that we sell, we get about 15 cent per liter. Untuk disel buat 10 cent per liter, tapi royalty share ambil. So end up after tolak semua, so maybe we get about 1 or 2 cent per liter je. Just imagine bila sales drop, so our margin really drop. So currently I'm depending on this F&B, Boost Juice, Fushake and Gongcha. Dia punya sales tak drop sebab ramai beli take away. Especially Boost Juice ni, dia punya pandemic ni, orang ingat kalau pandemic ni dia suka makan Boost Juice, probably healthy. And then that's why the sales untuk ni, this one really nice compared to before this. So actually this 4 or 5 company F&B ni, food and beverage business, is helping me to cover this business. Currently I alhamdulillah cukup bayar gaji staff pun alhamdulillah. Tapi just to tell you, WNA kita sekarang ni walaupun ada projek and payment susah dapat sebab ramai yang tak kerja lagi, so dia orang tak proses, so we start and then end up bukan I nak menunjuk nak cerita nak buka pukul dia, tapi just cerita staff tak bayar gaji staff pun kita tough juga. So dia ada pro and cons lah. Mungkin masa karaoke mungkin dia is healthy, tapi masa pandemic dengan recession maybe ada few things that is healthy. So you better think carefully like this. Kan, mungkin orang tengok buka company WNA consultant seronok sebab dia dapat ni, tapi when come to recession, when come to pandemic, it's tough business. Sekarang ni jadi ada more portfolio yang untuk minyak ni I need to stop share. So the lain semua is under different company. I have a reason why I choose a different company. Macam Gongcha, NAF Gongcha, Fushake, NAF F&B, Boost Juice, NAF Juice Bar. So at least money. So just I have reason why I provide a different company. Sebab apa kalau anything happen, so dia tak akan affect other ni. That's the reason. This is more in my strategy ni lah. Yang lain untuk WNA consultant is more consulting, and Nega is consulting. So that's about all. Tapi I want to conclude. Anything that you want to do, you just proceed as long you are happy. I think that's the conclusion that I can make. And because end of the day, nobody is going to ask you, because dia macam sekarang ni, seperti tanya doktor ni lah, orang tak akan tanya kita dah, you pakai kereta apa, rumah besar mana, dia tak tanya dah, Mungkin masa
Masa muda tu orang akan tengok lah, tapi towards the end orang akan tak tanya benda tu dah. Dia akan tanya anak you buat apa, you sihat tak sihat, ada penyakit tak ada penyakit, masa tu. So every day that the alternate. So apa yang nak buat, you buatlah as long you are happy. Dia boleh memudahkan you, tapi kena ingat Allah dan pastikan jaga ibu bapa. Okay, I conclude. This is happy. And you're trying to figure out apa yang engineer atau entrepreneur. I think there are few tips that is perlu helpful. Then it is certainly right. Okay, that's about all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Ayar kita. Tolong kita bagi tepukan yang gemuruh kepada kitanya ni, tekan ikon dan tekan tepuk tangan. Minta maaf lah, kita cuma ada ikon-ikon je, tak ada bunyi. Okey. Sangat menarik lah bagi saya dan terutamanya saya harap pelajar dapat relate maksudnya kalaulah sharing daripada Tuan Ayar kita ni somehow maybe akan jadi kita punya future. Kita akan grow belajar, kita akan grad, kita akan start bekerja sebagai engineer, kita akan develop kita punya skill, and one day kita akan start masuk management, kita akan start become the executive, kita akan start manage people, kita akan start buat business kita, dan waktu itulah kita akan hadapi bermacam-macam ni. Dan rezeki sangat berterima kasih kepada Tuan Ayar kita sebab sharekan pengalaman-pengalaman yang dia dah lalui selama 35 tahun ni. Kita compress dia jadi satu jam punya sharing yang kita boleh prepare semua benda yang disebutkan tadi dari segi peluang, dari segi dan juga failure-failure yang mungkin kita akan hadapi dan juga cabaran-cabaran tu. Okey. Menariklah tu bertanya poin-poin yang ada tu, terutamanya macam mana connection the important daripada buat internship, the connect kepada employability. Okay, kemudian daripada engineering, engineer masuk kepada corporate dan business, macam mana kepentingan networking. So dah boleh dah mula daripada sekarang, beruntung mungkin student-student sekarang ni sekolah rendah lagi dah ada group kalau macam kita, saya pun tak sempat lah, zaman tu telefon pun tak ada, ni kena cari balik orang ni kat mana kan. Zaman dulu tu lagi lah, bila dah sekolah menengah baru ada social media, baru dapatlah telefon dan sebagainya. Tapi sekarang ni ada, dan yang paling penting simpan dan keep the network mungkin kita tak tahu satu hari nanti macam mana. Saya sukalah petik kata-kata Robert Kiyosaki richest people in the world look and build for network but everyone else look for job. So that the different lah, dan hopefully banyak benda yang kita boleh belajar pada malam ni, dan saya nak buka lah kepada soalan untuk para pelajar ni. Kalau ada soalan boleh unmute dan perkenalkan diri dan tanya, ataupun boleh tulis di chat box, kita akan baca kan, ataupun boleh guna grup WhatsApp juga, nanti saya akan sampaikan. Silakan kalau ada soalan nak bertanya, boleh tanya. Ini kalau siapa yang selalu pergi share dekat section 9 tu, Tuan Ayar ni adalah kata tauke dia lah. Okey, kita dah ada soalan pertama daripada Muhammad Hakimi. Saya bacakan terus. I want to ask regarding the entrepreneurship on IR 4.0. Do you think that future engineer graduate can create new companies like robotic companies or software companies? Okey, macam mana tu? Tuan IR Hilmi. 4.0. Company digital lah, company new technologies ni. Okey, kalau kita tengok ambil contoh tadi Izwan Yaakob, Medcat tu kan. Dia createkan company yang mana dia guna sistem IT sistem untuk solve this problem. Okey. Dia buat software untuk nak dapatkan doktor-doktor, dia matchkan dengan keperluan, the demand and dia matchkan benda tu. You faham maksud dia? Sekarang ni katalah satu klinik tu dia join dengan Medcat punya software tu, dia subscribe. So dia boleh cakap kata okey sekian jam ni dia perlu
locum. So locum yang register tu akan ni, tapi dia punya rate semua sama lah. So that's the important thing. So benda tu I like dia punya idea tu. So sekarang ni the latest one dia develop yang apa tu, sensor untuk nak detect COVID. It's good, kan? So just imagine dia punya partner sekarang is Japanese beli company dia sekarang, share dia. Dia muda lagi. I think it's about 30 plus I think. 30 atau 40, early 40 je. And now his wife is the one who is become the wife dia doktor. Dia tu tak salah industrial gas, oil and gas engineer. So that one is he. Sebab apa? IT ni baru lagi. Nak kata baru tak baru lah, tapi compare tu dengan zaman kita orang tu, IT is still new. That's why kita boleh compete dengan apa ni, Chinese dengan non-Malaysia pun kita mesti compete lagi. Dulu kalau ikut business, kita business memang Chinese yang ni, tapi in terms of IT, we are at par. So there is a chance for you to explore. Kan? So you can find out anything yang ni. Kalau you think something apa tu yang ni, you try to develop it. Maybe you tak boleh buat seorang, you nak cari kawan lah untuk as a think tank. Kan? So am I answer your question? Macam mana Hakimi menjawab ke? Boleh je engineer have a unique skill problem solving. Kena cari partner yang betul. Okay, hopefully that's answer the question from Hakimi. Alright, okay. Saya buka lagi kepada pelajar lain yang nak bertanya. Ambil peluang ni untuk bertanya. No problem. Kalau siapa ni, you can share my phone number. Kalau dia orang segan nak tanya, they can text me if they want. Okay, I will share your phone numbers. Kalau dia nak lah kan. I'm open. Kalau siapa yang tak pernah pergi kursus lagi, nak datang buat internship tempat I pun boleh. We have MNE division pun. Under Niaga tu? Tak, WNA. WNA, okay. Kita ada your tadi saya cakap tadi, your student seorang just habis training tadi. Ada seorang kan baru habis training. So Aziz kan? Okay, ni ada lagi satu soalan. Saya tak ada jumpa dia. Yang peliknya dia training online. No choice sekarang ni. Tapi tadi dia pergi office tadi. Sebenarnya kita sangat berterima kasih boleh buat training online ni. Sebab tak banyak company, ada yang terpaksa stop pun ada. Okay ni, Tuan Al, ni ada lagi satu soalan daripada Faldulul Hadi ni, saya bacakan. Assalamualaikum. I do have a question. Early of the session, you have mentioned about corruption in business and it might affect young entrepreneurs like us. How you deal with it? Okay. Actually, this is quite sensitive lah benda tu. Kau nak cerita benda tu based on experience. Corruption ni problem dia anyway, everywhere pun ada. Tapi nak mitigate, nak eliminate 100% is very tough. Kalau tengok, kita tengok sekarang ni keadaan kita di dalam political scenario pun macam-macam pun ni. Kalau you dah pindah standardisasi, is still corruption lah kan. I mean, that's another issue lah. Tapi kalau you nak ni, just satu dia ada corruption dari segi pemberi dan satu lagi penerima. Okay. Corruption ni dia tak boleh, dia kena duit tenggo. Dia tak boleh seorang-seorang dia corrupkan. Kalau seorang tak jadi corrupkan, dua-dua boleh jadi corruption. Okay, kalau you ada power, there is a temptation. Because kontraktor ataupun kadang dia nak cepat, dia nak ni. Dia sometimes bila kita tengok kita buat ikut ni, kadang dia tak faham, dia ingat kita bagi dia susah supaya dia boleh corrupt kita. Kan? Tapi sebenarnya kita nak ikut buku, tapi kita sebenarnya sebagai klien atau sebagai yang ada power, kita kena be fair. Katalah contoh, payment kena siap dalam masa 30 hari. So you have to be, kadang-kadang ada juga klien yang cuba melengah-lengahkan.
Dia kena honor certificate tu within 30 days tapi dia delay. Jadi bila delay tu ada unsur-unsur kata bila kontraktor tengok dia kata oh ni nak ni. Oh dia bagi susah ni sebab dia nak. Itu satu isu lagi. Tapi kita sebagai katalah kita sebagai kontraktor ataupun sebagai customer, kita try to avoid benda tu. Kita kalau benda tu tak boleh buat, kita kena profil lah. Kita jangan dah nak shortcut. Kadang-kadang kita just because of kita nak untung banyak, kita undercut setengah-setengah benda, kita bagi bribe dia. Itu satu isu. Satu isu yang kita tak patut buat lah. Dia, I think corruption ni go back to basic. Kalau you semayang hari-hari, kalau you semayang, you follow apa yang Islam cakap, I think that one will be reduced. I tak kata eliminate habis sebab apa, dia kadang-kadang dia ajak you minum, kadang-kadang you kononnya nak tolak, tapi minum kan tak sah. As long you buat, dia bagi kat you minum ke apa, belanja makan ke semua, as long you tak undercut atau tak potong dia punya quality, you tak reduce dia punya quality, you tak reduce dia punya ni, it's fine ni. Kan? Dia yang problemnya bila you corruption ni, bila you buat something and then you sacrifice certain thing, which is cannot, it's not right. Kan? Bila you sacrifice something tu yang menyebabkan you tengok kalau civil engineer, you tengok yang bumbung runtuh lah, bangunan runtuh lah, because of that. Supervision tak betul, you tinggal bagi harap kat dia je, dia buat itu suka dia je. Kan? Like for example macam dulu, first dulu, I memang strict. Masa saya kerja supervisor intern tu, I strict. Bila I strict, you just imagine butter, bricks tu, lalu depan I. Kita tahu, dia saja menakut-nakutkan kita. Tapi masa tu I fikir balik, okay, I strict, I kena explain kat dia orang pasal apa. Dia orang ni kadang-kadang workers dia tak tahu. Dia ingat kita strict ni, kita nak something. Sometimes dia fikir tu, dia have think that way tau. So dia try bribe kita. Kita kata no. Kita katalah contoh je besi tak berkarat, kita kata kena cuci. Ini teruk sangat. Kalau tidak, kalau masuk, kita kena explain kat dia. And then you have to be friend. Bila you baik dengan dia, baru dia perasan. Jadi sekarang ni, bila after sometimes dia tak baca tadi lah, dia baik dengan kita pula. Dia akan cakap kita. So that's how you ni eliminate benda tu. So you kena communicate dengan dia. You kena baik dengan dia. You tak boleh tunjuk kata you smart. You walaupun you ni, tapi that means human relationship you kena jaga. That's another factor that ini. Kan? So bila you explain kat dia orang, I mean they understood baru senang lah kerja kan. Bila you baik dia orang, at least you buat, you boleh forgo certain thing, tapi you cannot sacrifice the quality of that. Ada setengah boleh forgo. Macam dia kata buat ni, cara dia buat patut macam ni, tapi dia buat untuk cepat, you buat macam ni. I mean that one no problem kan. As long quality is there. Kadang-kadang dia katalah proses, kata nak ni, you kena buat inspection ni dah. You spend your time sikit lah, you buat lah. Buat time sikit untuk cepat. Sebab dia nak kerja cepat kan. Tapi kalau you nak buka konkret kata 7 hari lah, you nak buka forward kata 7 hari, lebih kurang dari 7 hari, tak boleh lah. Dia kena tunggulah. Tapi sebab apa, dia punya apa ni, concrete matrix pun buat 20 days kan, dia kena tunggu lah. 7 days dah 70% kan. Masa kalau you sacrifice, kalau prop tak boleh buka hari, tapi kalau site forward, you boleh buka. I mean that sort of thing lah, yang mana you boleh buat lah. Kan? You kena charge ni, as a engineer, you kena charge yourself lah. Satu selamat tak selamat. That's why I cakap tadi. Apa tu faktor-faktor yang kena consider selamat, selagi safe semua tu, I mean okay. Jaga semua faktor-faktor yang I bagi 4 faktor kata I tadi. Kan? Overall kan. Okay? Am I answer? Macam mana Fadlul Hadi? Okay ke? So kita kena berprinsip lah, berprinsip. Okay. Okay, ada lagi ke soalan-soalan lain? Kalau nak bercakap pun boleh ya. Mana tahu kan nanti rezeki bekerja dengan Tuan IR kita. Baik boleh cakap dulu, kenalkan diri kan. Boleh, no problem. Ada ke? Kita dah 10.30, saya buka lagi satu soalan terakhir lah.
Ada? Okey, 3. Ada ke? 2. 1 tak ada. Okey. Nampaknya kita dah tak ada soalan dah. Okey, kita boleh habiskan ni. IR. Okey. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk sesi kita pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mewakili UniKL MFI lah dan juga kawan-kawan rakan-rakan satu seksyen ni, Dr. Raja, Prof. Dr. Hakim yang dapat join pada malam ni. Terima kasih banyaklah. Juga dan juga kepada pelajar-pelajar yang dapat luangkan masa untuk dengar sharing pada malam ni. Rare kita dapat ni. And then kita dapat jemput IR Hilmi ni pun networking jugalah through Dr. Raja. Tu pentingnya tu. Kalau tak ada mungkin, kalau tak sesi malam ni mungkin tak ada. Jadi sekali lagi lah terima kasih kepada guest speaker Tuan IR Ahmad Hilmi, dan juga saya minta maaf lah atas segala kekurangan yang ada. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi di sesi-sesi lain yang akan datang tahun lain mungkin, dan juga dengan pelajar-pelajar yang lain lah. Okey, itu saja. Sekali lagi kita doakan pandemik kita ni dapat berkurang dan keadaan boleh pulih seperti biasa, dan juga semua orang dapat melalui COVID ni dengan selamat lah. Stay safe, jaga SOP. InsyaAllah itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, terima kasih. Thank you all. Okay, I will end the meeting.